Good morning, everyone. So today we will discuss something and we'll learn something about the lab 6 of microbiology. Okay, and this will be actually multiple sections, and we will start with the first section, and it will be about the carbohydrate fermentation. First of all, actually, so what is actually the principle behind the carbohydrate fermentation? The principle of the carbohydrate fermentation is we have a media actually, and this media for testing carbohydrate fermentation. Actually, this media are often prepared as tubed broth. This is called tube, and the liquid inside, as you know, or this one, the liquid inside this tube is called broth. So you know what is the difference between the broth and the solid media. Okay. So, actually, the carbohydrate fermentation are often prepared as a tube broth, and each tube containing a small inverted fermentation, okay, or Durham tube for trapping any gas formed when the broth is inoculated and incubated. So, for example, you can see here this structure, right? So this structure and this structure. This structure, okay, or this tool is called Durham. Okay, so why do we need this? We need this, okay, to indicate any gas forming. So if there is any gas, you can see here the bubbles, okay? If there is no gas, you cannot see any bubbles, only the fluid inside the tube. You can see here there is a bubble and there is no bubble, okay? So each broth, so for example, I have this broth, okay? So each broth contain essential nutrients, okay? So this will contain an essential nutrients and a specific carbohydrate and a color reagent. So for example, you have here a red color, right? So you will get a color reagent to indicate a change in pH. Okay, for example, here I have a specific pH. If any pH has changed, so you will see here the color will change also. For example, here I have yellow color. Yellow color, for example, is an acid, and there is another color. Don't focus on this. I have another color, and actually I didn't keep this. Maybe it's to the blue color if there is any alkaline production. Okay. So in general, so we have a specific color here, and if we notice any change in this color, what does that mean? That means there is a change in the pH. Okay. So some organisms, why? Because some organisms may produce acid products. Okay. In fermentation, the sugar, because as you know here, the nutrition is going to contain what? Contain something about the sugar, right? So if any ferment of the sugar, of any fermentation of the sugar, so it will be an acid product. So, and sometimes there is a gas, okay, beside the acid products there is a gas, okay, because some bacteria can produce a gas, okay, the others may form both acid and gas, okay. For example, I have one bacteria. After fermentation of the carbohydrates and the sugar, okay, that bacteria produced acid products. So what will happen here? So the change, it will change the color. It will change from the red color to the yellow color. For example, okay, same bacteria that have changed the color or that has produced the gas, that has produced the acid, okay, it has the ability to produce gas. Okay, so we will see in the same tube change in the color and production of what? Bubble inside the Durham, or gas inside the Durham. Okay, so what does that mean? That means this bacteria has produced acid, okay, and gas. Some bacteria can actually take the carbohydrate, ferment the carbohydrate, and produce the pH, but it has not. It doesn't have the ability to produce gas. Okay, this is another example. Okay, this is another example. And some bacteria doesn't have the ability, okay, to produce gas
and at the same time doesn't have the ability to take up the sugar and or to ferment the carbohydrate and the sugar. Okay, so this will be negative test. So what's the negative test then? So I have some bacteria that cannot take the carbohydrate or sugar, okay, as a nutrients, and it cannot produce pH, acid, and at the same time it cannot produce the gas. Okay, so what will be the procedure? So how can I do the procedure now? Okay, so the procedure will be so simple. First of all, I have some organisms, and those organisms I have to inoculate it into the broth, okay, containing the test sugar. Okay, this broth, for example, has the sugar, okay, and I have to incubate for 3 days at 37 degrees. Okay, so what will be the result? The result will be in actually 3 results. So the first is there is no fermentation broth, okay, and the color is going to remain red, and there is no gas as well. Okay, the second one, there is a fermentation, okay, and it will produce the yellow color. Here is the fermentation, and it has produced the yellow color. And sometimes there is a fermentation. This is the fermentation, and there is a gas production. So what would I will see here? I will see the yellow color first, and then I will see what? I will see the gas production, bubbles, okay, inside this dirham. Okay, this will be the result. Okay, يا طلاب، اليوم اللاب السادس من الميكروبيولوجي راح نتطرق إلى شيء اسمه إيش؟ الكربوهيدرات، أو اللي يسمى بالكربوهيدرات فيرمنتيشن. يعني خلينا نقول أخذ الكربوهيدرات كمصدر غذائي. زين، البرنسبل يا طلاب، البرنسبل مالت الكربوهيدرات، زين، بأنه أنا عندي ميديا، زين، هذه الميديا تحتوي على كربوهيدرات وتحتوي على مصدر للسكر، زين، أحضرها. هذه الميديا هي عبارة عن بروث، زين، أحضرها بتيوب، هذا يسمى أيضا بالتيوب بروث، زين، وكل واحد يحتوي على مثل الدرهم، هذا يسمونه تيوب أو درهم. لو تشوفون هذا تيوب أو درهم، زين. هذا إيش استفاد من عنده؟ أولاً كل تيوب يا طلاب راح يحتوي على شنو؟ راح يحتوي على essential nutrients، خلينا نقول إلى مواد غذائية أساسية، زين. وكذلك راح يحتوي على specific carbohydrates، يعني يحتوي على كربوهيدرات معينة. وكذلك يحتوي على إيش؟ يحتوي على لون، مثل هذا اللون عندي الأساسي اللون الأحمر. طيب هذا شنو؟ هذا أساسه شنو؟ هذا أساس اللون حتى يسوي لي indicate للchange in the pH. يعني شنو يسوي لي؟ خلينا نقول معرفة تغير البي اتش. ليش؟ لأنه المايكرو أورجانيزمز اللي تنمو بهذا البروث، واللي ما إلها قابلية على اللي يسوي لي فرمنتيشن للكربوهيدرات، أوكي، ما راح تنتج لي شنو؟ ما راح تنتج لي غاز، زين. وإذا كانت زين ما راح تنتج لي غاز، زين. وإذا كانت أيضا ما خلينا نقول ما تأخذ السكر كمصدر غذائي، ما راح تنتج لي أيضا إيش؟ ما راح تنتج لي تغير باللون أو pH. ليش؟ لأنه التغير باللون هنا شنو عندك؟ هنا عندك أحمر. إذا أكو بكتيريا صرفت الكربوهيدرات كمصدر غذائي، ونتيجة للصرف، زين، نتيجة الصرف الكربوهيدرات أنتجت حامض، راح يتغير هذا اللون الأحمر إلى اللون الأصفر مثل ما قاعد تشوف، زين. وإذا لها القابلية على إنتاج الغاز، راح أشوف هنا فقاعات داخل هذا الدرهم. ما أشوف مثلا هنا موجود عندك فقاعة هنا داخل هذا الدرهم، زين. هذا النوع من البكتيريا، زين. وفي بعض الأحيان إيش؟ أكو عندك مايكرو أورجانيزمز، زين، ما تستغل الكربوهيدرات كمصدر غذاء، زين، لأنها تستغل خلينا نقول البروتين كمصدر غذاء عندها، زين. ولكن في هذه الحالة يا طلاب خلينا نقول الكلر مالته ما راح يتحول لك إلى إيش؟ ما راح يتحول لك إلى أصفر، زين، ولكن راح يتحول لك إلى لون آخر، احتمال يكون لون أزرق،
ليش؟ لأنه الإنتاج راح يكون مو أسيد مو حامض وإنما إيش؟ قاعدة الكلاين. زين؟ زين. البروسيجر مالتي يا طلاب هنا شنو؟ البروسيجر جدا سهل، بأنه أنا عندي هذا التيوب حاوي على البروث، حاوي على هذا، خلينا نقول أحاول على هذا التيوب أيضا أو الدرهم، أسوي حقن للبكتيريا مالتي أو انكيوليت للبكتيريا. زين. وبعدها إيش؟ أسوي لها إيش؟ حضن لمدة 3 أيام بدرجة حرارة 37 درجة مئوية. طيب النتيجة مالتي شنو راح تطلع يا طلاب؟ النتيجة مالتي إذا أكو فرمنتيشن بالبروث، عفوا إذا ماكو فرمنتيشن بالبروث، التيوب مالتي اللون مالتي راح يبقى أحمر. إذا ماكو إنتاج للغاز، ايش راح يصير عندي؟ ما راح ألقى فقاعة. إذا أكو فرمنتيشن للكربوهيدرات راح ينتج ايش؟ راح ينتج قاعده، راح ينتج راح ينتج حامض، راح ينتج اسيد، راح يتغير اللون من الاحمر الى الاصفر. واذا اكو انتاج للغاز ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فقاعه. طيب زين. اوكي. So actually the next chapter or the next section of this lab is triple sugar iron agar test. Okay, triple sugar iron agar test. Let's come here. Actually, the triple sugar iron agar test is designed to differentiate among the different group of genera of Enterobacteriaceae. This Enterobacteriaceae is grow inside the intestine. Okay, I have multiple types or have different types of the genera of Enterobacteriaceae. Okay, or Enterobacterias. Okay, Enterobacterias, which are all gram-negative bacilli capable of fermentation the glucose. Okay, I have the glucose here, so it has the ability to ferment the glucose. Okay, with the production of acid, and to distinguish Enterobacteriaceae from other gram-negative intestinal bacilli. Okay, so this differentiation is made on the basis of differences in carbohydrate fermentation pattern and hydrogen sulfate production by the various groups of intestinal organisms. So for example here, okay, I have this test. It has a specific color. Okay, same principle about the carbohydrates. Okay, so here, but this this test is specific for the Enterobacteriaceae inside my intestine. Why? Because inside the intestine I have multiple families, or I have multiple types of Enterobacteriaceae. So to distinguish between one Enterobacteria to another, I have to use a specific test, right? So this test is specific for that. Okay, all are gram-negative. Okay, but some Enterobacteria has the ability to ferment the carbohydrate, and the others are not. Okay, the others are not. Okay, actually, TSI, this TSI, triple sugar iron agar test, TSI is used to determine whether a gram-negative road utilizes glucose, lactose, or sucrose and forms hydrogen sulfate, H2S. Okay, so H2S, I will have what? I will have H2S also. Okay, here you can see the B. Okay, with H2S. So H2S, it will be dark in color. Okay, so the media used in this test, what? The media is called 3 sugar. So in this media I will have 3 sugar. Okay, glucose, lactose, sucrose. Okay, and at the same time I have peptone. Okay, peptone, it's a source of a protein. Okay, and I have the indicator for the color. I will use the phenol red. Okay, you can see the color here is red. Okay, and I have the FeSO4 as a source of iron and sulfate. Okay, because as I said, I will need the H2S because I have to know if that bacteria can produce H2S or not. Okay,
And why? Because the formation of CO2 and H2 is indicated by the presence of bubbles or cracks, as you can see here. So if there is any H2S, you can see the crack here, okay? Why? Because this is not a broth. This is not a broth, okay? This is a solid media, okay? It has kipping and a tube, okay? This is called slant slide. It's a solid. So if there is any gas formation, if there is any gas formation, you will see a crack here, okay? You will see a crack, okay? And the production of the H2S require an acid environment, and is indicated by a blackening of the belt of the medium. You can see here black, okay, black in the color. If there is any black, that means there is an H2S, and if there is any CO2 or H2, you will see the bubbles here. So at the same time, I will have two indicators. First indicators H2S, and CO2 or H2, gas and color. Okay. So what will be the procedure here? Okay, the procedure will be inoculate the slant with a pure culture. Okay, I have this slant and I have to inoculate my bacteria here. Okay, by making some zigzags. Okay, and then incubation for 24 hours at 37 Celsius. Okay, and the results will be here. First of all, alkaline slant will be red in color and acid but yellow. Look here. This portion, okay, is called the butt. This portion will called slant. You will see two different colors here. Okay, so if I said the color in the slant, you have to focus here. And if I said the color in the butt, you have to focus here. Okay, here you will have three results. First, alkaline slant, red, and acid butt, yellow, with or without gas production. I have to focus on breaks in the agar butt. Here is the gas. Okay, so here, for example, this is yellow and this is red. Okay, this is yellow and this is red. And as you can see here, there is no gas. If there is a gas, you will see the breakage here. Okay, I have another acid slant yellow and acid butt yellow, with or without gas. Here, acid yellow and yellow. Okay, with or without. This is with. This is without. Okay. The third one, alkaline slant, red, and alkaline butt, red, or no change in oral range butt, or sometimes what, black. Here is the black. Okay. So as you can see here, multiple tests here. So as you can see, indicator of the color will indicate some specific test or some specific microorganisms. Okay, so this is the test. يا طلاب، البروسيجر الثاني عندي هو يسمى بإيش؟ يسمى ب triple sugar iron test. triple sugar iron test. يا طلاب، هذا أصلا هذا صمم حتى نعرف أو حتى نفرق من بين مجاميع المايكوبكتيريا أو مجاميع الجنيرة للانتيروبكتيرياسي. زين، اكو انواع من البكتيريا تعيش فقط بالامعاء، فكلها عبارة عن جرام نيجاتيف بكتيريا. زين، ولكن شلون افرق بين وحدة واخرى؟ افرق بين وحدة واخرى بانه بالاعتماد على ايش؟ بالاعتماد يا طلاب على انتاج الاسيد. زين، على انتاج الاسيد، وعلى استخدام الجلوكوز، استخدام انواع الجلوكوز خلينا نقول للغذاء. زين، ومن هي اللي تسوي لي فرمنتيشن للكربوهيدرات، ومن هي اللي ما تسوي لي فرمنتيشن للكربوهيدرات. زين، ومن اللي تنتج غاز ومن اللي ما تنتج غاز. زين، هذه. زين،
لانه هذا التي اس اي اجار يا طلاب زين هذا يستخدم لمعرفه اذا كانت جرام نيجاتيف utilize glucose, lactose or sucrose زين and forms the hydrogen sulfate ال H2S. يعني بانه شنو؟ بانه هذه البكتيريا هل هي تستخدم خلينا نقول هاي الجرام نيجاتيف، هل هي تستخدم الجلوكوز او اللاكتوز او السكروز، او هل تكون الهيدروجين سولفيت ال H2S ام لا تكون؟ زين طيب اذا كونت شنو؟ اذا كونت بينه خلينا نقول راح نعرف ال H2S وانه راح يكون غاز وهو ناتج من ايش؟ من خلينا نقول من ال H2 وال CO2 عفوا اذا كان انتاج CO2 وكذا عندك انتاج ال S2 ال H2 راح نشوف هذا الكراك زين. واذا كان عندي H2S هذا ال H2S راح يتحول تشوفه هنا الى اسود زين وها هي انزين. وبعد شنو عندي؟ الميديا مالتي شنو راح تحتوي؟ الميديا مالتي راح تحتوي على 3 انواع من السكر زين اللي هي جلوكوز واللاكتوز والسكروز زين. وايضا راح تحتوي على البيبتون اللي هو مصدر البروتين او الامينو اسيد زين. وتحتوي على ايش؟ راح تحتوي على لون، هذا اللون او اللي يسمى بالانديكيتر اللي هو يحتوي على الفينول ريد زين. وتحتوي على الاف اي اس او 4. الاف اي اس او 4 هو ايش؟ هو مصدر لايش؟ وهو مصدر للايرون، مصدر للايرون اللي عن خلاله بانه راح اشوف اذا اكو فورميشن للسي او 2 والاتش 2 زين. اذا اكو سي او 2 اتش 2 هذا ايش راح يسوي عندك؟ راح يسوي عندك ببل او فقاعات، او راح يسوي عندك كراك. لا راح تشوف هذه خلينا نقول مثل الكسر او مثل خلينا نقول التشقق. هذا التشقق راح يصير بالميديا. ليش؟ لانه هذه الميديا يا طلاب انا ما عندي سائله، هذه الميديا صليبه، ولكن انا خالها بشيء اسمه سلانت شنو راح يصير؟ خلينا نقول مثل هذا الاتجاه، يعني خلينا نقول مثل تقاعر، مو تقاعر، سلانت يعني خلينا نقول مثل الحافه اللي هنا تصير وهنا نشوف بقيه الميديا، ولكن هي ايش؟ سوليد زين. وحتى راح نشوف ايضا البرودكشن او الانتاج لل H2S زين اللي راح يصير بلاك ان كلر زين. البروسيجر مالتي يا طلاب شنو هو؟ بانه انا عندي بكتيريا راح اسوي هذه البكتيريا خلينا نقول انوكيوليشن زين هنا على طريق الزقزاق زين، وراح احضنها على 37 لمده 24 ساعه زين. وين راح يكون الناتج كالاتي؟ اذا كان عندي مثلا الكلاين سلانت راح يصير ريد انزين. انا عندي هنا مصطلحين، عندي سلانت وكذلك عندي ايش؟ وكذلك عندي البط. السلانت هو هذا الجزء الاعلى، هذا الجزء مثل اللسان قاعد تشوفه، هذا يسمونه سلانت. البط هو الجزء الاسفل، فراح تشوف اكو تغير بالالوان. اللسان السلانت يختلف لونه عن البط زين. فاذا كان عندي مثلا الكلاين سلانت راح يصير ريد كلر، مثل عندك هذا ريد كلر زين. واذا كان عندك اسيد بط مثل هذا يلو ان كلر، هذا يلو ان كلر، عندك ريد وكذلك عندك يلو زين. مرات شنو عندك؟ برودكشن اوف غاز، ومرات يعني خلينا نقول انتاج غاز، ومرات عندك عدم انتاج غاز. شلون اعرفه؟ اذا شفت هذا الكسر او هذا التشقق يعني هذا سببه غاز، اذا ما شفت ايش سببه يعني خلينا نقول هذه البكتيريا ما تنتج غاز. مرات شنو؟ لا مرات عندك السلانت هو يلو، مثل هذا عندك سلانت يلو، ولكن البط هو احمر ريد. ومرات البط هو ايضا يلو زين، مثل هذا عندك البط يلو، عندك هذا البط يلو زين. وحسب مرات البط اسود، اذا اسود مثلا اقول بانه هذا اكو انتاج لل H2S وهكذا زين. اوكي so now the second section is ENVIC test. Actually ENVIC a series of tests that are useful in the identification of enteric bacteria. Okay, same thing. Okay, so for the enteric bacteria that are live in our intestine, or it's called the enteric bacteria, I have a specific test for it. It's called ENVIC. Okay, so this test include ENVIC. The first letter I means indole test. The M mean methyl rate test, for example. VI Vocus Broscores test, okay, and then C citrate test. Okay, actually certain bacteria are able to break down the amino acid
tryptophan into indole. I will talk about first of all from the INVIC here. As you can see here, I will start with I. Indole. Okay. The indole test. Okay. For the indole test, certain bacteria are able to break down the amino acid tryptophan into indole. So this bacteria is specific. If I will start talking about the nutrition, okay, it will consume the protein, not the carbohydrates, because here I'm talking about what? I'm talking about the amino acid. So amino acid is coming from what? Coming from protein. So those tests were about the carbohydrates, okay, but this test about some specific bacteria, enteric bacteria that consume protein instead of carbohydrates, okay. So these bacteria actually, as I said, able to break down the amino acid tryptophan into indole. This test detect the ability of the organisms to split indole from the amino acid, okay. So what will happen? If it has consumed the amino acid, it will split what? It will split the indole. Okay. The indole is then detected by some reagent. Is called Kovac reagent. Here, this is the Kovac reagent. Where is it? Kovac reagent. So this indole, how can I indicate that indole? By the use of something is called Kovac reagents. Kovac reagents given a red color. Or red, this is the red color, for example, red color, okay, or red ring, okay, the shape, it will be like a ring, okay, if performed in the test tube. So I have the test tube here. So the procedure, it will be so simple. Actually, the media will be here, peptone water, okay, with some microorganisms, intestine microorganisms. Okay, so now, after that I have to incubate this at 35 to 37 degree overnight. So overnight means sometimes 12 hours or 24 hours. Okay, and I have to add 0.5. This is the procedure. 0.5 of Kovac reagents down. So only so you have this reagents, and after that add 0.5 directly of the Kovac reagents. And then I have to shake it, and then I have to examine it after 1 minute. So the result here will be so simple. If there is a bright red color, this is the bright red color, that means the state is positive. If there is no color change, that means it's negative. Okay. يا طلاب، المجموعة الثانية، المجموعة الأخيرة خلينا نقول من الاختبارات لهذا اليوم هي ما تسمى بالإنفيك. هي ما تسمى بماذا؟ ما تسمى بالإنفيك. طلاب، الإنفيك هو إيش؟ هو مجموعة من التيستات، مجموعة من الاختبارات اللي نستخدمها أيضا لمعرفة أو للكشف عن إيش؟ الانتريك بكتيريا، يعني البكتيريا التي تنمو بالأمعاء. زين. الإنفيك خلينا نقول كلمة الانفيك ايش يعني؟ الاي يعني اندول تيست، الام يعني ميثل ريت تيست، الفي اي يعني الفوكس بروسكاور تيست، وكذلك السي يعني ستريت تيست. طيب زين يا طلاب، مجموعة من البكتيريا لها القدرة، هسه أنا هذا ليش استخدمه؟ وشنو فرق عن التيست السابق؟ التيست السابق يا طلاب احنا كنا نكشف عن البكتيريا اللي ايش؟ اللي تأخذ الكربوهيدرات كمصدر غذاء، ولكن هنا هذه البكتيريا تأخذ الأمينو أسيد مصدرا للغذاء، تأخذ البروتينات مصدر للغذاء. إذن هذا التيست هو إيش؟ يكشف عن البكتيريا التي لها القدرة على أخذ الأمينو أسيد، زين، بالخصوص التريبتوفان، زين، كمصدر للغذاء. يعني تحول لك التريبتوفان، إذا أحكي على أول شيء الاندول تيست ماكو، تحول لك التريبتوفان إلى ماذا؟ إلى اندول، زين. هذا منين راح تاخذه؟ طبعا الاندول راح يتحول من الامينو اسيد، زين، باي انزيم، اكو انزيم يسمونه التريبتوفانيز، هذا يعني مو من المهم ان تعرف هذا الانزيم، زين. طيب هذا شلون راح اكشف عنه يا طلاب؟ هذا اكشف عنه بانه مثل ما تشوفون هذا البروسيجر، راح اكشف عنه بانه هذا عندك خلينا نقول الميديا مالتي، هذه ايش؟ هذه اللي يسمونه بيبتون ووتر. هذا بيبتون ووتر راح اخليه ببكتيريا،
زين، وراح احضن هذه البكتيريا اوفر نايت ومن 35 ل 37 درجه، وراح اضيف 0.5 من الكوفاكس ريجنتس، راح هذا شوف هذا 0.5 من الكوفاكس ريجنتس ضفته. زين، راح اسوي له ميكس او شيك. زين، وراح انتظر لمده دقيقه واحده، وراح اشوف تغير باللون. اذا كان عندي حلقه حمراء مثل ما تشوف، اذا هذا يسمونه اندول بوزيتيف. اذا كانت ماكو تغير باللون، هذا الاندول نيجاتيف. هذا الاندول نيجاتيف. Okay. So the second one is the methyl red test. Okay. Methyl red test. Okay. Strains of E. coli are mixed acid fermenters. They degrade carbohydrates into acidic end products such as lactic acid, acetic acid, okay, and formic acid, okay. And the methyl red test actually for the acidic products resulting from the ability of organisms or microorganisms to produce and maintain stable acid end products from glucose fermentation. Okay, these acidic products will drop the pH of the media to 4.5 or below. So the methyl red is a pH indicator. Okay, is a pH indicator. Will turn red if mixed acid fermentation. Okay, will turn red. Okay, if mixed acid fermentation has occurred, and remain yellow in pH over 6.2. Okay, so this test here, the methyl red test, okay, so it will specific for some bacteria. It's the enteric bacteria as well, or especially E. coli. One strain of the E. coli. Here, I will indicate one strain of the E. coli here. Okay, this is specific for E. coli, and E. coli, it has the ability to ferment the carbohydrates. But the E. coli actually has the ability to make a stable acid. Okay, a stable acid. And that acid, how can I indicate that acid? I can indicate that acid, okay, by the change of the color. Same as the previous tests. Okay, if the color has changed to the red, that means there is an acid production. If it's still yellow, so that means there is no acid production. Okay, and actually the procedure will be same actually. So I have a broth here, okay, and I have a bacterial culture. So I just have to inoculate the bacterial culture in the broth, and for 24 to 48 hours at 37 degree, and then after that I have to add the methyl red reagent, and I will see if the color has changed to the red. So that means actually this test is positive for E. coli. Okay, and if it's like this, faint yellow, for example, it's a negative. Maybe it's for Klebsiella or any other types of bacteria. يا طلاب، الميثل ريت شنو هنا؟ الميثل ريت بأنه هو خاص لأنواع من البكتيريا، خاص لإيش؟ أقول خاص ل الإي كولاي. هو أيضا انترك بكتيريا. زين، وخاص يكون هذا خاص للوكال، والإي كولاي أيضا لها القابلية على إيش؟ على أخذ الكربوهيدرات وصرف الكربوهيدرات، انزين، وانتاج الغاز او انتاج الاسيد. ولكن هنا يعني راح تنتج لك اسيد واقعا البي اتش مالتها راح يصير 4.5 او اقل. زين، فيا طلاب بانه انا عندي هذا التيست هنا مثل ما تقولون، مثل ما راح تشوفون، ومثل ما قلت لك بانه هذا التيست علما خاص دائما يستخدمونه للاي كولاي، خاص يستخدمونه للاي كولاي. زين، فعندك هذا التيست راح تستخدم الميثل ريد رياجنت، وراح تستخدم البروث ميديا. زين، بس خلينا نقول تحقن البكتيريا هنا، وخلينا نقول تحضنها لمده 24 ساعه الى 48 ساعه على درجه حراره 37 درجه مئويه، ومن بعدها تضيف الميثل ريد وتشوف وتنتظر بانه بالبروث اذا تحول الى احمر، اذا يقول الريزلت يكون بوزيتيف، عندك يكون بوزيتيف اذا عندك هنا اي كولاي. اذا تحول الى اللون اصفر او اصفر خافت، زين، هذه خلينا نقول راح يصير انديكيتر لبكتيريا اخرى، يعني مي كولاي، من المحتمل ان تكون كليبسيلا.
Okay. And the last one is the Vox-Proskauer test. Okay. So the principle of this test is used to detect the microorganisms that ferment in glucose, okay, but via actually some pathway, is a specific pathway, and the product will be acetone as intermediate, which can further, okay, reduce into the 2, 3, some another project, okay. But here, the indication of the acetone here, okay. So if you have some types of bacteria, for example, Klebsiella, okay, this is specific actually for Klebsiella, okay. Why? Because Klebsiella has the ability to produce, actually to produce the acetone, okay, to produce the acetone. The media here, it has been used, is called VP media. And this media is going to contain peptone and glucose, peptone source of amino acid, or protein, glucose source of the carbohydrates, okay. And I will use some reagents here. This reagent is called VP reagents, okay, VP reagents, okay. And the procedure will be, I just have to incubate 5 ml of the broth. This is, for example, this, I have this 5 ml of broth, okay, with young bacteria, with a specific bacteria, and I have to incubate this for 24 hours or 48 hours at 37 degree, okay. And after that I have to add alpha nipthanol to the broth, okay, and then I have to add KOH, okay, or that's specific reagents, VP reagents, called VP reagents. After that I have to add the VP reagent. So the results will be, as you can see here, okay. If I have red color, this red color, that mean is specific for Klebsiella, and if I have pale yellow, that's mean another kind of bacteria, maybe it will be E. coli. يا طلاب بأنه الفوغس بروسكاس تيس هنا هو خاص للكليبسيلا. ليش؟ لأنها لها القابلية على إنتاج ما يسمى بالأسيتون، زين. طيب طبعا هذا الاسيتون ايضا من الجلوكوز، زين. فالتيست مالتنا ايضا يكون سهل، بانه انا عندي بروث، هذا البروث، زين، يسمى بالميديا، يسمونه الفي بي ميديا، زين. وهذا ايضا يحتوي على البنتون، ويحتوي، خلينا نقول، على مصدر بروتينات، يحتوي على مصدر كربوهيدرات، زين. وكذلك عندي رياجنت اللي يسمونه الفي بي رياجنت، الفي بي رياجنت، زين. والعمليه هي سهله، بانه اسوي، خلينا نقول، اخذ هذا ال5 مل من البروث، وخلينا نقول اسوي انوكيوليت للبكتيريا مالتي هنا، زين، وانتظر لمده 24 الى 48 ساعه على درجه 37 درجه، وبعدها اضيف خلينا نقول الفي بي تيز، اضيف الفي بي رياجنت، زين. من اضيف الفي بي رياجنت راح اشوف ايش هنا، راح اشوف عندي، خلينا نقول، الريزلت اثنين، يا اما يكون احمر اللون مثل ما تقول، احمر، خلينا نقول ريد كلر بروث، زين، هذا يسمى، هذا يكون التيست بوزيتيف، وهو مثل ما قلت لك خاص للكليبسيلا. واذا كان اصفر فهو نيجاتيف، ومن المحتمل ان يكون اي كولاي، من المحتمل ان يكون اي كولاي. Okay, so the third one, the fourth one is the citrate test. Okay, this test actually is used to assist the identification of Enterobacteriaceae. Same. Okay, but here what do I have? Here I have microorganisms that can utilize citrate. Okay, it's a specific as their main source of carbon, and use the enzyme citrase to transport citrate into the bacterial cells. Okay, so this is specific. Some bacteria that can use citrate as a source of the nutrients, and because of the ability of that bacteria to produce enzyme called citrase, okay, it will transport citrate into the bacterial cells. Okay, this utilization creates an alkaline environment. You will see here alkaline environments,
alkaline environments, okay, in the medium, causing the color to change to the deep or green blue. You can see here, deep or green blue. Okay. So the procedure here, it will be simple. I have an organisms, and I have, you can say, you can see here, I have the, what is that called? Slant, same slant, okay? And in this slant, I have to use a zigzag, and this media is called actually Simon citrate slope, okay, Simon citrate media. And then I have to inoculate my bacteria, okay, and I have to incubate it at 37 degrees for 24 hours. And if I have a green color means negative, okay, and if the color has changed to the blue, it will be what? It will be positive. So citrate positive organisms include some Proteus, this is specific for some Proteus species and some Klebsiella species and most of Salmonella species. okay. يا طلاب، بأنه أنا عندي هذا الأخير الستريت تيست. هذا الستريت تيست يا طلاب هو واقعا خاص لبعض أنواع البكتيريا اللي عندها إنزيم يسمونه ستريس، ولها القابلية على صرف الستريت وتحويله مباشرة إلى الجدار الخلوي مالت البكتيريا. زين، يعني هذه أنا بالميديا لازم عندي مصدر من الستريت، وهذه البكتيريا قابلة على صرف فقط الستريت بوجود إنزيم الستريس. زين، النتيجة مالتي يا طلاب بأنه هذه راح تحول لي الوسط إلى الكلاين، مو أسيد، يعني إلى قاعدي، وهذا القاعد راح يكون أما بلون أخضر، يعني طبعا اللون الأخضر وإحنا دائما نعتبره نيجاتيف، ولكن يكون باللون الأزرق، خلينا نقول ديب يلو، خلينا نقول الأزرق الغامق. زين، بسبب إيش؟ بسبب تحول البي اتش، البروسيجر مالتي يا طلاب هنا كالآتي، بأنه أنا راح أحتاج إلى مايكرو أورجانيزمز. زين، وراح أيضا راح أسويها بالسلانت. هنا هذا نعرف بعد شنو هو السلانت من الاختبار السابق. وراح نستخدم ميديا اللي يسمونها سيمون ستريت ميديا. زين، راح أحقن البكتيريا مالتي هنا، وراح أسوي لها حاضن على درجة 37 درجة مئوية ولمدة 24 ساعة. فإذا ظهر عندي اللون الأخضر، هذا يعني إيش؟ الفحص هو نيجاتيف. إذا ظهر عندي باللون الأزرق، فهذا الفحص يسمى بوزيتيف. وهذا مثل ما يقول لك هذا ستريت بوزيتيف شنو يعني راح يكون خلينا نقول انديكيت لبعض انواع البروتيوس، بكتيريا يسمونها بروتيوس، وبعض انواع الكليبسيلا، وكثير من انواع السالمونيلا. This is my reference and thank you very much.